Hello guys, I hope you are all fine and healthy. Uh, Last day we talked about HTML forums um, and uh, other elements of HTML. Nowadays we talk about HTML tables, how to create HTML tables, how to manage our data in HTMLs. HTML tables allows you to arrange data into rows and columns. They are commonly used to display tabular data like products, listing, customers details, financial reports, and so on. HTML نن موږ تاسو د HTML ټیبلو په اړه خبرې کوو چې ټیبلونه موږ ډاټا په منظم ډول په راوکړونه کېږدي. موږ کولای شو د HTML ټیبل د HTML tags په واسطه جوړ کړو. We can create table using the table element in HTML. Now new file table.html. I use a little CSS also in this tables videos. HTML table. We use the table elements to create HTML tables. The table element mod the HTML tables لپاره کارو. همدا شان د raw لپاره موږ tr element کارو، د data لپاره td element کارو، او د headings لپاره موږ تاسې یا د table د header لپاره موږ تاسې د t-head elements کارو. د مثال په طور tr that is our table raw. What is in table raw? This is a nesting element of HTML tables. th the t header and the table header number, for example number. The second one is name, and the third one is age. It is a simple table to arrange the customer's data. That is the table headers. Now I create tr another rows for these table headers. Td table data for number is 1. The second columns data name Donish, and the third is the age column, that's it, 32. I want to create another 3 rows, td the number of those columns, the second name John, the age is for example 24. This is a simple HTML. When I go live and show this table data, yes, that is the table head, number, names, age, and this is the column, the second column data, and the third column data. This is how to use. This is a simple table without borders. That the borders بغیر له بارډر یو ټیبل دی. نو کولای شو موږ لږ CSS په ورسره وکاروو. Style table elements, t-head elements, or td elements, border 1 pixel, solid black. Yes, this is HTML borders. We saw the borders, every individual index here, the individuals row and columns have a border.
t head or td paddings padding 10 pixel. Yes, that's a padding. This is a simple HTML tables. How to use the single border of all table. By default, the borders around the table and their cells are separated from each others. By default, we use these borders. Each cells have a separate borders, but you can collapse them into one by using the border collapse properties by CSS. Let's کوم وګورو دغه هر سیل ځان ته بارډر لري، یعنی جلا جلا بارډر لري. څنګه کولی شو چې دا ټول بارډرونه یو شی کړو؟ نو موږ د بارډر کلیپس پراپرټي کاروو په CSS کې. که اوس زه راسم CSS سټایل ته، بیا به هم زه راسم د مکمل د ټیبل الیمنټس لپاره بارډر کلیپس دا حال کلیپس. یس، یعنی داسې دغه یو ټیبل شو چې هر سیل اوس ځان ته جلا جلا بارډر نه لري. موږ تاسې د ټکسټ چې موږ تاسې کاروو دننه په دغه کې هغه پډینګ زموږ اخیستي چې 10 پکسله دي، یعنی د هر څیز ډیټا چې د هغه له خپل بارډران سره 10 پکسله په اندازه فرق لري. که چیرې غواړو موږ تاسې دغه د ټیبل هیډرز دغه کومه ډیټا چې ده دا لیفټ یا رایټ سایډ ته نو موږ تاسې بیا ټکسټ الاین کاروو. th text align غواړو په سنټر کې دا ډاټ او لیفت ته کړو او لیفت. که وګورو دغه لیفت سایډ ته ولاړی. لکه هلته موږ پکسلونه اخیستي دي 10 پکسل لیفت سایډ. چیرې زه دغه کمنټ کومه دا پډینګز، که وګورو دا ټول لیفت سایډ ته. نو دا اوس موږ تاسې لپاره د HTML مثال شو. اوس موږ داسې ټیبلونه لرو، کله کله موږ ته داسې ټیبلونه راځي چې هغه دوه یعنی یو کالم لري، هغه دوې ډیټاوې اخلي. یعنی یو کالم زموږ لپاره دوه ډیټاوې قبلوي یا درې ډیټاوې قبلوي. نو بیا موږ هغه سپنینګ ملټیپل راز اینډ کالمز، یعنی چې یو کالم زی هغه ملټیپل کالمونه لري، یعنی د هیډر یو کالم یې لاندې ملټیپل کالمونه لري. او یا یوه رو لکه فون نمبر، فون نمبر یو هیډر دی او دی اخلي دوه یا درې نمبره څوک لري. نو موږ د spanning allows you to extend table rows and columns across multiple other rows and columns. spanning موږ ته دا اجازه راکوي چې موږ د خپل د کالم په نورو کالمو سره وویشو او یا خپله یوه رو په نورو روګانو سره وویشو. نو موږ تاسې به راسو لومړی به دا کوډ به زه کمنټ کړم د دې ټیبل. اوس به راسم بیرته د ټیبل ټاګ واخلم، بیا هم هماغه شان ټي رو ده. په رو کې موږ ټي هیډز موږ ورته وایو دا ورځلي نیم دی او دوهمه هم فون دی. فون دی. اوس غواړم زه یو داسې دوې ډیټاوې درته ټي آر. اوس غواړم دغه کالم زه سپن کړم، یعنې پر دوو برخو یې وویشم. لومړی به زه راسم دې ته به زه ډیټا اډ کړم ټي ډي دانش also ټي ډي. که وګورو دا یو نمبر شو، دا فون شو. زه غواړم دغه د فون کالم چې دی دا په دوو برخو وویشم او دوهم نمبر هم اډ کړم. نو خپله د کال سپن پراپرټي موږ کاروو، یعنې په څو کالمو دا که دوه ورکړم. اوس به زه یو ډیټا ورته اډ کړم
ګورئ دا زموږ لپاره د کالم سپانس و، یعنی کالم ما په دوو برخو ویشي. راست په CSS کوډ کې به لږ تغییر راولم. دغه ټیبل ټکسټ الاین به سنټر ته کړم. دا ټیبل سنټر ته وکړم. نو دا کالم سپانز و چې موږ تاسو ته یو کالم په دوو برخو شي. It is a column spans. We distribute one column by two columns. Similarly, you can use the row spans attributes to create a cell that spans more than one row. Let's try out an example, understand how row span basically works. نو اوس دا ځل به موږ د row spans کار کوو. نو تر دغه ټیبل لاندې به ځای horizontal line واخلم او بیا دلته د ټیبل ټي نیم چې دی دلته به زه TD وکاروم، یعنی دغه د نیم پراپرټي ته زه ډیټا وراچوم. دلته یو دوم هیډینګ زه لرم ټي هیډر چې دا خپله که وګورو دا فون نمبر چې دی دا موږ ته دوه پښته شو. کالم سپان دلته به صرف دلته به زه ولیکم را سپان اټریبیوټ په کار کو، یعنی ما ته دا را په دوو برخو وویشه. کله چې ما را سپان کار کې دا یوه ډیټا مې ورواچوله، نو بیا هم به راځم دوهمه ډیټا TR که وګورو دا را سپانس. It is a column spans and it is a row spans. Yani we distribute one row by two other rows, and here is we distribute one column by two other columns. How to use, how to adding the caption to the table. How to adding the caption to the table. You can specify a caption or title. Caption meaning title. Per your table using the caption element. We add the caption for the table. We use the caption elements. يعني موږ څنګه د table عنوان اډ کوو، HTML ته موږ د caption element څخه استفاده کوو. مثال I want to add in this table one caption user info. The user info, that is the caption of the elements. By caption elements we add the caption to the table. I also want to add another caption user info. Yes, that is the caption. دغه د ټیبل عنوان و چې د کیپشن په واسطه موږ اډ کولی شو و ټیبل ته. همداشان موږ تاسې یو په HTML کې د ټیبل هیډر الیمنټس هم لرو، ټی باډي الیمنټ هم لرو. HTML provides a series of tags like t header, t body and t foot. Yani if you want to use a footer in table, we use the t-put elements, tags. That helps you to create more structured table by defining header, body and footer regions respectively. I want to create another table 1.html. First of all we use the table tags or elements. لومړی موږ د table elements کاروو، له هغه وروسته موږ تاسې بیا د t head element کاروو. t head we use the t head elements, and that is our table headers. The table headers is also a row. We use the t row
raw elements, th elements, items. We use another th elements. That is the t head elements and their child elements, t raw and the t raw child elements, or t h or t head. We use another element that HTML provide to us, that is t body. We add the data to individual column in t body. T row, first of all we add insert data to the table rows. T row, tt table data, first of all with stationery. Another is for the table furniture, that is the t body, t heads and td. Now we have the footer of the table, t foot. What is in the t foot? That is the table footers, t row and the t foot. T head is the total and the td is the 12. Yes, that is our another table, but we don't the CSS to makes the border for the table. Items, expenditure, stationery 2000, furniture 10,000, total 12,000. Now I want to add some CSS code for this table. We use come to here, style. First of all we use the table styles. Width for this table is 300 pixels. We use the border clips table. We add the border also to this table, t head or td data border 1 pixel, solid black. We add some paddings, let's see, yes, that is great. We also some paddings for th and td padding 10 pixels. Also text align to left. Yes, that's it. Nice and good. That is the table. That is the table with the border clips, properties clips, and the TID text align to left side. Also paddings 10 pixel. Each data from the borders have 10 pixels space. That is called padding. In the next video we will talk about CSS.